Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Se você ainda não acredita que o presidente Jair Bolsonaro deixou um grande impacto positivo para o Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no mundo afora, quando ele veio aqui semanas atrás para a Cúpula das Américas, pense de novo. Para desespero dos democratas, para desespero da esquerda brasileira, o impacto dele não poderia ter sido mais positivo. A tal ponto que o líder de audiência da história americana de TV e de cable news, Tucker Carlson da Fox, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está aí no Brasil acabando um documentário sobre o Brasil, pelo impacto que criou, do que a China está fazendo, do controle de armas, da redução de violência, da riqueza e, claro, da administração do presidente Bolsonaro, de uma perspectiva de um novo Brasil e da ameaça da esquerda. O que você vai ver hoje é parte desse documentário. Muitos estão me perguntando se vai ser todo publicado. Eu não acredito que será, porque é parte do documentário, é sobre a assinatura do canal Fox News. Aqui embaixo no link, aqui na descrição tem dois links de duas partes desse documentário, que eu já postei no meu canal. Esse que vocês vão ver agora é a entrevista do Eduardo Bolsonaro. Tem uma boa entrevista com ele, inclusive eu estou tentando, você me vê pela primeira vez, mas quem me acompanha vai ver um diferencial aí na tradução, que eu estou tentando uma plataforma nova para dar mais velocidade e postar mais vídeo para vocês. Veja aí e depois eu volto com o meu comentário final. Amazing interview. And guess what? This will shock you. Bolsonaro bears no resemblance whatsoever to the descriptions of Bolsonaro you have read in the New York Times. Completely different person. Seen that before? We'll show you the whole thing tomorrow night, 8 p.m., Fox News. So, for a long time, civilians in Brazil effectively were not allowed to have guns. And what happened when they disarmed the population? Well, crime went up significantly. We're here in Brasilia, which you probably learned about in architecture class, an entirely planned city. Millions of people live here, and it's only 60 years old. We're the presidential palace, peacocks and ostriches wandering around the grounds. The building you see behind us is the place where we interviewed just about an hour ago the President Bolsonaro of Brazil. So one of the things we talked about was the crime rate here. Brazil is famously dangerous in its cities, and until recently was one of the world's most dangerous places. In 2017, the country recorded its highest homicide rate in history. Then, when he took office, and 2 years later, Bolsonaro did something that in the United States he would have been criticized very strongly for on CNN. He loosened Brazil's gun restrictions. He made it easier for people to keep firearms in their own homes. So what happened? Did people go crazy? More mass shootings? No, the country became a lot safer. Under Bolsonaro's gun policy, homicide rates in Brazil have dropped by 34%. Last year, Brazil's murder rate fell to its lowest level in 14 years. Eduardo Bolsonaro lives here in Brasilia. In fact, he is a member of Congress. He received more votes than any member in the Brazilian Congress. He's also the son of the president, one of his closest advisors. He joins us now. Eduardo, thanks so much for coming on. I should say you're quite an outspoken person here in Brazil and quite a famous person for our American viewers who don't know that. Tell us the effect of the gun policy. Yeah, the gun policy here, the president, he didn't change the law, but he changes the regulations. What made the access easier and cheaper for the Brazilians to buy a gun in Brazil. So what happened is not only that we reduced the number of crimes, it was the biggest drop ever in the history of Brazil in murders rate since 1980, when we started to have this misery. So Brazil is safer, thanks God, because of this policy. And if you look here in a neighborhood, in Venezuela, for example, it's forbidden to do trades, to sell and buy guns since 2013, and Caracas became the capital that is the most the number one in the world when you talk about murders.
So Brazil is much in a better shape nowadays. So we've seen this in country after country. The left comes to power, they disarm the law-abiding, criminals get to keep their guns, and the murder rate goes up. Is that what the left has in store for Venezuela if they win? Yes, sure, yes. Especially in Brazil here, this very strong gun control law that we have, and I usually say that it's not a gun control, it's a gun restriction. It started in 2003. And since then, they promised to us that the number of the crimes would reduce. But in fact, is year after year, we had a new record of number of murders. So for the first time, like in decades, that we are looking again, year after year, the murders coming down is now since 2019, when Bolsonaro took office and started his new policy about the guns. If your administration loses this next election, do you believe the new administration will ban civilian gun ownership? Sure, yes. There is no doubt about that, because former president and former prisoner Lula, he's talking about that openly, that he'll take back again all of the guns that Jair Bolsonaro, like during the Jair Bolsonaro administration, was sold. So he will do that. Amazing. É muito bonito, né? É muito gostoso ver o Tucker, que é o líder da audiência nos Estados Unidos, dando esse espaço ao Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, ao Presidente Bolsonaro, ao Brasil, de tudo que o brasileiro está tentando fazer para recuperar esta nação e tirar da mão da esquerda, desse poder destruidor da esquerda. É muito legal. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar este canal, ativar o sininho, confira as suas configurações, que isso é de suma importância, conforme as eleições forem se aproximando, as eleições aí no Brasil e as eleições aqui no meio do novembro, do midterms. Eu quero ver como é que eu vou me envolver e engajar mais para que eu possa passar mais vídeos, principalmente concentrando aqui nos Estados Unidos. Se você quer saber mais sobre a política americana, que é o meu forte, aí no Brasil tem muita gente muito mais competente do que eu, mas se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Vou ficando por aqui, não se turbe o vosso coração, saiba que o melhor está por vir e virá. Posso Deus de esperança, encher tua vida, tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, tua saúde, tua geração por vir e, claro, o nosso querido Brasil. Muito obrigado e até a próxima.